В материальном мире всему рано или поздно приходит конец. However, all the strength of time cannot hamper the activities of a devotee, for a devotee takes complete shelter under the lotus feet of the Lord. Но несмотря на все свое могущество, время не может помешать деятельности преданного, который укрылся под сенью лотосных стоп Господа. For this reason only is a devotee free from formidable time. Безраздельная преданность Господу делает бхакту неподвластным грозному времени. All the activities of the karmis and gyanis which have no touch of devotional service are spoiled in due course of time. Деятельность кармы и гьяни, никак не связанная с преданным служением, приносит только приходящие результаты. The material success of the karmis is destined to be destroyed. Similarly, the impersonal realization attained by the gyanis is also destroyed in course of time. Материальному благополучию карме рано или поздно приходит конец, и гьяни, осознавшие безличный браман, с течением времени тоже лишаются плодов своего труда. Oh, 1 minute, I have to change something here. Aruya Krishna Param Padam Tata Patantya Dona Drita Yusmat Angrayaha. Bhagavatam 10:232. To say nothing of the karmis, the gyanis undergo severe austerities to attain the impersonal Brahmajyoti, but because they do not find the lotus feet of the Lord, they fall down again into this material existence. Даже гьяни, которые совершают суровые аскезы, чтобы достичь безличного Брахмаджьоти, снова падают в материальный мир, так как они не нашли прибежища под сенью лотосных стоп Господа. Unless one is fully situated in unalloyed devotional service, there is no guarantee of liberation, even if one is elevated to the heavenly planets or to the impersonal Brahman effulgence. Что же тогда говорить о карме? Даже те, кто достиг райских планет или сияния безличного Брамана, не могут быть уверены в том, что они навсегда освободились из материального плена, до тех пор, пока они не поднимутся на уровень чистого преданного служения. A devotee's A devotee's achievement, however, is never lost by the influence of time. Но результаты, которых достиг преданный, не подвластны времени. Even if a devotee cannot completely execute devotional service, in his next life he begins from the point where he left off. Даже если ему не удалось пройти путь преданного служения до конца, в следующей жизни он начнет с того уровня, которого достиг в этой. Such an opportunity is not given to the karmis and gyanis whose achievements are destroyed. Карми и гьяни лишены такой возможности. Они теряют все, чего им удалось достичь. The bhakta's achievement is never destroyed, for it goes on perpetually, be it complete or incomplete. Бхакта же никогда не лишается своих приобретений. Все достигнутое им остается с ним навсегда. This is the verdict of all Vedic literatures. Это подтверждают все ведические писания. Suchinam Srimatam Gehe Yoga Brashto Vijayate. If one is unable to complete the process of bhakti yoga, he is given a chance in his next life to take birth in a pure family of devotees or in a rich family. Тот, кому не удалось дойти до конца по пути бхакти-йоги, в следующей жизни получает возможность родиться в семье чистых преданных или богатых людей. In such families, a person can have a good opportunity to further progress in devotional service. Родившись в такой семье, он имеет все необходимое для того, чтобы продолжать совершенствоваться в преданном служении. When Yamaraj, the superintendent of death, was instructing his assistants, he told them not to approach the devotees. Когда Ямарадж, повелитель смерти, давал наставление своим помощникам, он велел им не трогать преданных Господа. The devotees should be offered respect, he said, but do not go near them. Выражайте преданным почтение, сказал он, но не подходите к ним близко.
Thus, the devotees of the Lord are not under the jurisdiction of Yamaraj. Таким образом, даже Ямарадж не имеет власти над преданными Господа. Yamaraj is a representative of the Supreme Personality of Godhead, and he controls the death of every living entity. Ямарадж является представителем Верховной Личности Бога, и именно он определяет время смерти каждого живого существа. Yet he has nothing to do with the devotees. Однако преданных он обходит стороной. Simply by blinking his eyes, time personified can destroy the entire cosmic manifestation, but he has nothing to do with the devotees. Олицетворенному времени достаточно моргнуть глазом, чтобы разрушить весь материальный космос, но его власть не распространяется на преданных Господа. In other words, devotional service, which is rendered by the devotee in this lifetime, can never be destroyed by time. Иными словами, служение, которым преданный занимается в этой жизни, не подлежит уничтожению времени. Such spiritual assets remain unchanged, being beyond the influence of time. Духовные приобретения не подвластны времени, и поэтому всегда остаются неизменными. Yatra nirvishtamaranam kritanto nabhimanyate vishvang vidvang sayan virya saurya vispurjita dhruva. Simply by expansion of his eyebrows, invincible time personified can immediately vanquish the entire universe. However, formidable time does not approach the devotee who has taken complete shelter at your lotus feet. Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю Вселенную. Но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. So here Lord Shiva is speaking. В этом стихе Господь Шива, мы слышим Господа Шиву. This is a chapter chanting the song sung by Lord Shiva. Эта глава называется «Песня Господа Шивы». So he's instructing the Prachetas, the sons of King Prachini Bhari. И в этой главе он дает наставление прачетам, сыновьям царя Прачинабхари. So there's a mixture among these verses. Sometimes he's addressing the Lord personally, my dear Lord. At other times he's talking about the characteristics, qualities of the Lord. Эти стихи перемешаны таким образом, что в некоторых из них он обращается к Господу напрямую, а в других говорит о его характеристиках и качествах. So this is it's a very important verse, very important point that Lord Shiva is making here. И в этом стихе Господь Шива устанавливает одну важную истину. That the activities of a devotee and the activities of non-devotees like karmis and gyanis are on quite different platforms. Что деятельность преданных по сравнению с деятельностью карми и гьяни находится совершенно на различных уровнях. The karmi is, he's mainly concerned with manipulating the material energy in order to enjoy the senses. Карми интересует только то, каким образом можно манипулировать материальной природой, чтобы извлечь что-то для наслаждения собственных чувств. Or, simply to be a pious person and follow the rules of Varnashram Dharma. Или же они стараются быть благочестивыми, следуя правилам Варнашрама Дharma. But although the rules of Varnashram Dharma are part of Vedic culture, nevertheless they're external. И хотя правила Варнашрама являются частью ведической культуры, тем не менее они считаются внешними. Lord Chaitanya, when he met Ramananda Roy on the banks of the Godavari, he began to ask him how to attain the perfection of life. Во время встречи Господа Чайтаньи Махапрабху с Раманандараем на берегу Годавари
Он начал задавать ему серию вопросов о достижении совершенства жизни. And the first proposal of Ramananda Roy was that one should follow the process of Varnashram Dharma. И самое первое, что предложил Рамананда Рай, было как раз следование правилам Варнашрама Дхармы. So Lord Chaitanya said that that is external. Please explain further. И Господь Чайтанья сразу же отверг это как внешнее и попросил двигаться дальше. But that is not to say that the rules and standards of Varnashram Dharma are not to be followed. Но это не значит, что не нужно следовать правилам и стандартам Варнашрама Дхармы. They are valuable within the context of within the greater context of Krishna consciousness. Поскольку они важны в расширенном смысле сознания Кришны. In order to help organize the society in a harmonious way. Поскольку они помогают внести гармонию в общество. But as the discussion went further, the point is that one should practice devotional service under the guidance of pure devotees of the Lord. Но в процессе этой дискуссии было установлено, что необходимо заниматься преданным служением вообще в обществе преданных. This was accepted by Lord Chaitanya. Это был тот вердикт, который Господь Чайтанья принял. And from that point one can progress further. Потому что, используя это как базу, можно прогрессировать дальше in spiritual life. В духовной жизни. Of course, it's a very long discussion. Конечно, их дискуссия длилась очень долго. But after Ramananda Roy had proposed Varnashram, he proposed few other verses from Bhagavad Gita. But Lord Chaitanya was concerned that people may misunderstand. Потому что после того, как Рамананда Рай выдвинул предложение по поводу Варнашрама Дхармы, он процитировал много стихов из Бхагавад-гиты, но Господа Чайтаньи беспокоило то, что люди могут неправильно понять их. He said, for example, that Yat karushi yadasnasi yad jidosi dadasi yat tapasya sekunti yat kurusam madarpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away should be done as an offering unto me. Например, он процитировал Бхагавад-гиту, стих, в котором говорится, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал, через какие бы аскезы ты ни приходил, делай это как подношение мне. But Lord Chaitanya was concerned that people may develop a fruitive activity, fruitive mentality, and then just offer something, some results to the Lord. Но Господа Чайтанья озаботило то, что люди могут отнестись к этому упрощенно и просто подумать, что они могут предлагать что-то незначительное, отрекаясь от плодов. Then again he proposed sarva dharman pratyajya mamikam saranam braja hamtam sarva papibhyo mokshayashami masuchahara, that give up all varieties of activities and surrender to me, and in return I'll protect you from all sinful reactions. Do not fear. И когда Рамананда Рай предложил, что, может быть, надо оставить все виды религии, просто предаться, и Господь защитит от всех последствий греховных поступков. So the Lord was concerned that people may give up all their responsibilities. Господь Чайтанья был обеспокоен тем, что, приняв этот стих, люди просто отрекутся от своих предписанных обязанностей. Again, he proposed Brahma Bhuta Prasanatmana Sochati Nakanchati Samas Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktim Labate Param, that one who is engaged in devotional service, he becomes free from hankering and lamentation, and he rises to the platform of Brahman. Затем Рамананда Рай процитировал стих из Бхагавад-гиты, в котором говорится о том, что душа, занята преданным служением, ни о чем не сожалеет, ничего не желает и автоматически поднимается на уровень брахмана. So, of course, in Prabhupada's purport, Prabhupada's explanation of the verse, he's explaining that devotional service is on the spiritual platform, and so that is what it means to rise to the level of Brahman. It doesn't mean
the devotee is going to merge into the Brahman effulgence. И в комментарии, конечно, Шрила Прабхупада объясняет о том, что преданное служение находится на трансцендентном уровне. И заниматься преданным служением — это и есть достижение Брахмана, а не так, что слиться с ним. So like that, he was each time asking Ramananda Roy to explain further. Итак, Господь Чайтанья просил Рамананда Рая опять и опять: поставь планку выше, объясняй дальше. So that's when he proposed that one should take shelter of pure devotees of the Lord. Batteries run out. One should take shelter of pure devotees of the Lord. И тогда Рамананда Рай высказал предположение, что, возможно, надо предаться лотосным стопам Господа, преданных. Yes, act under the guidance of pure devotees of the Lord. И действовать под началом его чистых преданных. Because pure devotees of the Lord, they are coming in parampara. Поскольку преданные Господа не сходят от него через систему парампары. So it's possible to misunderstand the different verses in the scripture. Мы видим, как легко можно неправильно трактовать разные стихи священных писаний. As these verses we mentioned, Lord Chaitanya was pointing out, someone might misunderstand this verse in this way or that verse in that way. Как Господь Чайтанья, мы с вами разобрали, как он говорил о том, что люди могут истрактовать эти стихи в свою пользу. And therefore we need to have the proper understanding of the scriptures as per the parampara. И поэтому для правильного понимания Писаний нужно понять их через систему парампары. So that's a system for advancing in spiritual life. Такова система прогресса в духовной жизни. We need the guidance not only of Shastra, but Guru, Sadhu, and Shastra. Нашим путеводителем должны быть не только шастры, но еще гуру и саду. Because very, very easily, and I think Bhaktivinoda Maharaj was mentioning in his class how, Prabhupada actually invited, I think, to the opening of Vrindavan temple, one of the leading Bhagavatam reciters in Vrindavan and in India. И вчера на лекции Бхактивinoda Махарадж упоминал, как Шрила Прабхупада на открытие храма Кришна Баларам Мандира во Вриндаване пригласил одного из самых знаменитых и самых ведущих профессиональных чтецов Шримад Бхагаватам, But he was a complete Mayavadi. который оказался полным майявади. So he is expert in reciting the Bhagavatam, but actually his understanding of the Bhagavatam was completely wrong. То есть красиво декламировать Бхагаватам он может, но понимания у него нет никакого. His understanding was impersonal. Поскольку его трактовка Шримад Бхагаватам была имперсональной. So that's why we need the guidance of the pure devotees of the Lord. Поэтому мы должны находиться под руководством чистых преданных Господа. Here we're reading the Bhagavatam, but we're reading not only the verses, we're reading the commentaries, the purports of Srila Prabhupada. Сейчас мы не просто читаем стихи Бхагаватам, но к каждому стиху прилагается комментарий Шрилы Прабхупады. And these commentaries contain also so many different comments from different acharyas. И это не просто комментарий Шрилы Прабхупады, поскольку каждый его комментарий содержит в себе комментарии предыдущих ачарьев. When Prabhupada was translating, he was consulting the commentaries of the previous acharyas for every verse. В процессе перевода Шрила Прабхупада к каждому стиху сверялся с комментариями предыдущих ачарьев. He used these editions of Bhagavatam, which had 8 different commentaries. Он пользовался изданиями Шримад Бхагаватам, содержащими в себе комментарии 8 разных ачарьев. And in the 10th canto, 11 different acharyas.
Их было даже 11. So we find commentaries of Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami. Поэтому в комментариях Шрилы Прабхупады присутствуют комментарии Шридхары Свами, Вишванат Чакраварти Такур и Джива Госвами. Interesting. I was reading just today in Giriraj Maharaj's book. Show me the book. Как раз сегодня я читал новую книгу Гирирадж Махараджа. I'll build you a temple. Я построю храм для вас. The Juhu story. История храма на Джуху. Very interesting book. I recommend all of you to read it. Эта книга очень интересная, я рекомендую ее каждому из вас. How, Prabhupada and devotees like Giriraj Maharaj and others had to struggle so long to get permission to build the temple and eventually got it built. О том, как Шрила Прабхупада и его преданные, в частности Гирирадж Махарадж, через какие трудности они прошли для того, чтобы получить разрешение на строительство храма, и в конце концов они были успешны. But one incident that happened was the devotees published in Bhakti Godhead the article about the interaction between Lord Chaitanya and Balabhabata or Balabhacharya. То, о чем я вам хотел рассказать, это история о том, как преданные напечатали в Bhakti Godhead историю встречи Господа Чайтаньи с Балабхабатой. Balabhabata or Balabhacharya, better known as Balabhacharya in India nowadays. Более известный в современной Индии как Валабхачарья. So Balabha Sampradaya is quite a big Sampradaya, especially in the western side of India, in Gujarat and Bombay. И Валабха Сампрадая, она включает, в ней состоит очень много преданных, особенно в западной части Индии, таких как Гуджарат и Махараштра. And also Rajasthan. Раджастан. So if we read in the Chaitanya Charitamrita, it describes how Balabhabata came to Puri, and he had written his own commentary on the Srimad Bhagavatam. В Читании Чаритамрите описано о том, как Валабхабата с собственными комментариями на Шримад Бхагаватам. And, he was trying to find opportunities to read it to the devotees. И он искал любую возможность для того, чтобы прочитать свои комментарии преданным. But devotees were kind of avoiding him, Но все как-то его избегали. so he became, offended. А его это очень раздражало. And then he burst into Lord Chaitanya's room one day. Поэтому однажды он чуть ли не ворвался в комнату Господа Чайтаньи. He said, I've written a commentary on the Bhagavatam and I've refuted the commentary of Sridhar Swami. I've defeated the commentary of Sridhar Swami. И он гордо сказал, что я написал такие комментарии к Шримад Бхагаватам, что они просто затмевают комментарии Шридхары Свами. So Lord Chaitanya answered him that one who does not follow the Swami, I consider a prostitute, because the word Swami also means husband. И слово «свами» имеет несколько значений. Одно из них общепринятое, а второе – это «свами» означает «муж». Поэтому Господь Чайтанья сказал, что тех, кто не следует мужу, я считаю проститутками. In this way, he rejected Balabha's commentary. И таким образом отверг его комментарии. Anyway, this was published in a Bhakti Godhead in an article, and some of the important followers of Balabha became upset. Эта история была напечатана в Шримад Бхагаватам, и поскольку Джуха находится в Махараштре, много важных людей посчитали себя оскорбленным. One of them was Sumati Murarji. Одна из них даже была Сумати Мараджи, Who had given Prabhupada a ticket on her steamship to America. которая организовала поездку Шрилы Прабхупады в Америку и дала им бесплатный билет на свой пароход. She also sponsored one of the
the three volumes of the first canto that Prabhupada published before he went to America. И также она была одним из спонсоров одного из томов первой песни, которую Шрила Прабхупада напечатал перед отправкой в Америку. So that, there was some exchange of letters between Prabhupada and Srimati Maharaji. Шрила Прабхупада с Сумати Мараджи, они поддерживали контакт, обмениваясь письмами. About this particular topic. Об этой конкретной статье. And she was offended, and some of the other leading members of the Balabhacharya Sampradaya were offended. Поэтому она чувствовала себя оскорбленной. Многие высоко поставленные члены Валаба Сампрадаи посчитали себя оскорбленными. Please don't publish this kind of thing. Настаивая, чтобы такие вещи больше не публиковались. But Prabhupada said actually that Vallabha and Lord Chaitanya were good friends. На что Шрила Прабхупада ответил, что Балабхачари и Господь Чайтанья дружили на самом деле. And when Lord Chaitanya said that to me, he was in somewhat of a joking mood. И что, когда Господь Чайтанья произнес эти слова, он немножко поддразнивал Балабхападу, подшучивал над ним. We shouldn't get too, upset about that. And we can't change anyway what is recorded in the Chaitanya Charitamrita 500 years ago. И он сказал, что мы не должны слишком беспокоиться по этому поводу, потому что в любом случае мы не можем изменить то, что было написано в Чайтанья Чаритамрите 500 лет назад. But still, Lord Chaitanya advised Vallabha, you stay here, you associate with the devotees, and in this way your understanding of the Bhagavatam will be improved. Поэтому, несмотря на резкие слова, Господь Чайтанья впоследствии сказал Валабхабхате продолжать оставаться с ним в Пуле и, общаясь с преданными, углубить свое понимание. So he didn't, he wasn't rejecting Balabhacharya completely, but he just wanted to correct him. Это не так, что Господь Чайтанья отверг Валабхабхату, а просто отправил его.